son nuevos, pero hoy en día hay cosas, hay tecnologías nuevas en que donde podemos ver fuentes de datos y capas de los datos, y es más fácil por los operadores ver las cosas, los desafíos, ¿no? Por supuesto, lo más importante para la minería y también para la comunidad es el agua, ¿no? Podemos ver puntos en ese mapa de monitoreo participativo, también sensores de Internet de las cosas y el activo minero en sí. And so, we really start with some of the environmental issues. In this particular map, we're looking at different community sensor locations, and that's also the Amazon biome writ large. So we can start to see sensitive community monitoring points in these areas. También hay puntos de monitoreo participativo. La mapa también. Ok. Para problemas terrestres podemos utilizar datos satelitales para observar cómo se han producido los cambios a lo largo del tiempo. En este momento, las imágenes de satélite son muy buenos, son muy baratos también, y son muy útiles para esa función, ¿no? And so we can get cheap and available satellite images now that weren't available just a couple years ago. These images now are cheap, and we can use them in real time to monitor changes to vegetation, to the land, to communities, and other areas. And so a big part of that is it is much cheaper, bastante barato, mucho más barato. It's very cheap now to encounter some of these satellite images, excuse me. También podemos mapear áreas de grupos indígenas. Todos sabemos lo que pasa con Río Tinto en Australia, y pensamos en Lynx aquí que si tenemos mapas que dibujar dónde están esas áreas protegidas, sagradas o indígenas, es importante para proteger esas áreas y también integrar y agregar esa información con información operativa también. And so a big part of a social license to operate is mapping where indigenous areas are. So we all know what happened, I think, a couple months ago in Australia, and we really think that having some tools like these types of maps could really go a long way towards mitigating that type of damage. Esa área aquí es en Peru. This is some of the indigenous areas in a region in Peru. And son complicados, ¿no? Hay muchas áreas diferentes, a lot of different areas to track. It can be quite complex, and so a map is quite useful. Okay, también un área completamente nueva es el uso de las redes sociales y otras herramientas que estiman y aproximan a la narrativa social en las comunidades. So a new area that we can start to look at is tracking social media to make sure that some of the narratives from the communities and other international narratives are really being heard. Entonces es importante agregar los datos de Facebook, Instagram, Twitter, la conversación, las cosas de la narrativa que es dentro de la operación, ¿no? Es muy importante. Más social media, ¿no? Posts en Twitter que están describiendo lo que está pasando en particular en Perú.
Sensores, también agua, pero también sensores de lo que estás produciendo, electrodomina, y otros tipos de sensores son muy útiles, y la integración son muy importantes. Los sensores en realidad son muy baratos y pueden implementar si existe un plan compartido con las comunidades, ¿no? Para producir datos juntos, y pueden mejorar el intercambio entre el operador y la comunidad también. And so it's very important to mention that some of these sensors are quite cheap to integrate. And if we use some of them in the same way that we use the participatory monitoring sensors, we can start to create shared data if there's a plan with some of the communities. And that could be a really important way to create communication. Entonces, sí, para concluir, el número y calidad de los fuentes de datos están creciendo día a día, ¿no? En cada momento están creciendo. El Internet de las Cosas, los datos satelitales, redes sociales y otras fuentes de datos abiertos se puedan agregar y combinar en un solo lugar, ¿no? En un panorama, un visto solo. Los operadores y también las finanzas mineras también pueden usar estos conjuntos de datos para obtener no solo retornos monitoreos, sino también retornos sociales que crean armonía y reducen las interrupciones comerciales y también de seguridad y de la licencia social de operar. Incluso en los casos más extremos, la violencia y el malestar social, ¿no? Es muy importante entender cómo pueden afectar las operaciones, los sensores y los datos que podemos ver en capas en la mapa, ¿no? Entonces, a veces hay muchas preguntas sobre esos tipos de tecnología y cómo pueden estar agregando en un lugar. Entonces, vamos a tener como 20 minutos para preguntas. And so, are there any questions? It's a very, very good question. And thank you, Funmi. I really appreciate it. It's nice to virtually see you. So I think that the renewable energy situation will drive more mining because we need more lithium, cobalt, gold for batteries, for self-driving cars, for solar panels, for all kinds of different technologies. Entonces la necesidad por la minería va a aumentar a causa de la necesidad por minerales en esas cosas, ¿no? So, I mean, you need many different kinds of minerals to produce renewable technology. And so we actually think that mining will continue to flourish and to grow. And that's going to be a necessary part of that process. Also, we all need to do a good job of educating the broader society that mining is necessary, it's important, and when it's done right, it can have benefits for society as well. So I hope that answers your question, and con permiso voy a responder en inglés, pero podemos hablar de esas cosas en otra manera en WhatsApp o cualquier cosa. Abraham, gracias por su pregunta. Yeah, one thing we really like to think about is the way to create what we call an empathy relationship or an empathic relationship between the community and the miner. And so if we talk about economic development, there can be more jobs created through looking at sustainability and security and other things afuera del perímetro, like outside of the mine. And so
if we think about the jobs that could be created around making sure rivers are clean, jobs that could be created around making sure the community is aware of the benefit and the reason for the mine, I actually think there's going to be more economic development as a result of these new technologies. Some people think that new technologies will make less jobs, and I am not of that opinion. I think that new technologies create more jobs because you need skilled workers to operate systems, to engage with communities, to measure river quality. There's a lot of things that need to be done that aren't, um, inside the mining perimeter. So um, I hope that answers the question. I mean, certainly there are vast economic benefits to leaving labor inside the community too. So talent and labor and knowledge and training, leaving that there and not bringing it in from a different place is very important as well. So yeah, I think there are some economic benefits, both in terms of the traditional kind of labor and mining relationship. I also think that these new technologies will create new opportunities for workers. Entonces va a ser nuevas oportunidades por trabajadores, ¿no? Es importante.